कॉम्प्लैक्स नंबर स्टूडेंट्स आप आज डिस्कस करते हैं। पहला लेक्चर है कॉम्प्लैक्स नंबर का। कंसिडर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ ਮੈਂ x² + 7x + 10, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੋ ਰੂਟਸ ਆਉਣਗੇ -5 ਐਂਡ -2। ਦੀਜ਼ ਟੂ ਰੂਟਸ ਆਰ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਟਸ ਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ x² + 1 = 0। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ +-√-1। this √-1 is called imaginary number and it is generally denoted by iota। आयोटा की जी वैल्यू होंगी है दैट इज़ इक्वल टू √-1। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड यू गेट आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू -1। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय आयोटा यू गेट आयोटा क्यूब इज इक्वल टू -आयोटा एंड कंटिन्यू लाइक दिस। what is a complex number? Complex number is denoted by z and which is equal to x plus iota by y। x is the real part of the complex number and ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ iota ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ that is called imaginary part। iota is an imaginary number। तो ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ complex number ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ real part plus imaginary part ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। complex number generally z ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ और it is denoted by sometimes x plus iota y, sometimes a plus iota y and this is called z bar। z bar means the conjugate of the complex number when you change iota to -iota। let us discuss some properties of complex numbers। if a complex number is 0 then both the real and imaginary parts are separately 0 and we will write a complex number z is equal to 0 plus iota 0। if two complex numbers are equal then their real and imaginary parts are separately equal। real is equal to real and imaginary is equal to imaginary। this is a plus iota v, one complex number, and other complex number is c plus iota d। we can say a is equal to c and b is equal to d। sum and product of two conjugate complex number are always real। difference of two conjugate complex number is always imaginary। you can take examples। complex number in a rectangular and polar form, how can you write the number in rectangular form and polar form, and how can you write a complex number in polar form or in rectangular form? this is our xy plane। let us suppose there is a point P, A and B। point upper rectangular point लिया है, this length is A and this is B। when we join P and O, this is called R and this angle is theta। the other coordinate of this point is R and theta। this is the right angle triangle OPM, right angle triangle। everyone knows it। A upon R, base upon hypotenuse is equal to cos theta, perpendicular upon hypotenuse is equal to sin theta in this right angle triangle। here A is equal to R cos theta and B is equal to R sin theta। on squaring and adding we get R is equal to A square plus B square। dividing second equation by first, get tan theta is equal to b upon a, theta is equal to tan inverse b upon a। our complex number in rectangular form is z is equal to a plus iota b। put the value of a and b here, we get here r cos theta plus iota sin theta। in short form you can write it as r cis theta। z is equal to, similarly you can write if the complex number is in this form, z is equal to r cos theta minus iota r sin theta। there is positive sign, there is negative sign, then you can write it as r cis of minus theta। the next property is what is the modulus and amplitude of z। if z is the complex number a plus iota b,
then this a square plus b square under root is called modulus of z. The value of r ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, r is equal to a square plus b square ਦਾ under root फस्ट पेज से आप देखिए थे ऑन स्क्वेयरिंग एंड एडिंग वी गेट r is equal to a square plus b square under root. This is also called the modulus of z. Modulus of z is equal to modulus of this and this is equal to r. What is the argument and amplitude of z? Amplitude of z is equal to theta. Theta means the angle. Angle is equal to tan inverse b upon a. क्वेश्चंस ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਬੇਟਾ, ਪਹਿਲਾ क्वेश्चन है एक्सप्रेस दिस इन पोलर फॉर्म and also find the modulus of z and amplitude of z. Solution, let z is equal to 2 plus iota 2 root 3. Compare it with the z is equal to a plus iota b, where a is equal to 2 and b is equal to 2 root 3. Complex number in polar form, z is equal to r cis theta, where r is equal to this a square plus b square root, and we get here 4 plus 12 and which is equal to 4, and theta is equal to tan inverse b upon a, and we get here 60-degree angle. So in polar form the complex number is z is equal to r cis theta. R is equal to 4, cis matlab 60 degree, and you can write it as like this 4 bracket cos 60 degree plus iota sin 60 degree. Both ways are same. Both ways you can express the complex number in polar form. And what is the modulus of z? Modulus of z is equal to r. And what is r? R is equal to 4. Modulus of z, a square plus b square, and which is equal to 4. What is the amp z? Amp z is equal to theta, which is equal to tan inverse this. And the other way, express 4 cis 300. This is the complex number in polar form. Convert into Cartesian and rectangular form. Here r is equal to 4. Compare it with z is equal to r cis theta. R is equal to 4, theta is equal to 300. What is the value of a? A is equal to r cos theta. इस आर्टिकल में बेटा ध्यान से रखना है. a इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, b इज इक्वल टू आर साइन थीटा. सो a इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, r दी वैल्यू थीटा, एंगल 300. 300 इज 300 डिग्री विच लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल कंसिडर करते हैं आप 360 माइनस 60 डिग्री. 360 minus 60 degree. 360 minus 60 degree, which is equal to 300. So 360 minus 60 cos 360 minus theta lies in the fourth quadrant. तो fourth quadrant ਦੇ ਵਿੱਚ cos theta positive ਹੁੰਦਾ ਹੈ. So we get here 4 cos 60 degree and which is equal to 2. On the same way fourth quadrant ਦੇ ਵਿੱਚ sin theta negative ਹੁੰਦਾ ਹੈ. So we get here minus 4 sin 60 degree minus 2 root 3. And the complex number in rectangular form is z plus iota v is equal to 2 minus iota 2 root 3. Pause.